khale ka President Jacob Zuma u ntshunxiwile hi ku landza nawu wa ndzivalelo wa hofisi ya President. Vaaki va tindhawu ta Cape Town va kuma swo famba nakambe tanihiloko xitereko xa mathekisi xi fike emakumu. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga riperile. Khale ka President Jacob Zuma sweswi i muaki loyi a nga ntshunxeka. Mixo namuntlha Zuma a yile ekhotsweni ra Escort hi ku landza xileriso xa court ya appeal xa leswaku ku ntshunxiwa kakwe a swi nga ri enawini. Kambe Zuma a nga tenga nkarhi wo leha ekhotsweni. Ndzawulo ya makhotso yi vuye yi tivisa leswaku Zuma u wela ka ntlawa wa bohiwa lava nga kuma ndzivalelo kusuka eka President Cyril Ramaphosa. Zuma a khotsiwile na ku tlhela a ntshunxiwa hi lembe ra 2021 endzhaku ko honisa swileriso swa khoto hi mayelana ni ku ka yena eka ntshama khomixini ya Zondo. Khale ka President Jacob Zuma a tlhele ekhotsweni mixo namuntlha kambe u tlhele a ntshunxiwa ku nga se hela tiawara timbirhi. A decision was taken that former President Zuma should come into the Escort Correctional Facility. He did arrive this morning at 6 o'clock. He was admitted into the system. Upon admission into the system, he was subjected to an administrative process, including the remission process that is already approved for all other offenders that qualify to be administratively processed under the remission process. Ndzawulo ya makhotso yi teke xiboho ta ku pfaleriwa ka khale ka president endzhaku ka loko khoto ya vumbiwa yi bakanyele etlhela xikombelo xa ndzawulo ya vululami xo apela xiboho xa SCA xo susa Zuma hi paro hikwalaho ka xiyimo xakwe xa rihanyo lexi va ngo a xi le nawini. Khale ka president u wela eka ntlawa wa vanhu lava nga ntshunxiwa ku ya hi pfhumba leri nga pasiwa hi President Cyril Ramaphosa ro tsundzuxa vanhu vo tlula 9,000 lava nga ni milandzu leyi nga riki ya madzolonga. We have on a parallel program have a challenge of overcrowding in the facilities, which we have to attend to as a matter of urgency because of what I've said has been accelerated by the loss of bed space. As we speak now, it's an active situation at Kutamas in Tumui. So that is what we are dealing with at this current juncture. Whether the decision will withstand legal scrutiny, yes, we believe it will. Vandla ra DA rin'wana ra mavandla lama ma kombisa hi matimba leswaku va lava Zuma a tshama ekhotsweni. Xirho xa vandla Dennis Breitenberg u ri ku ntshunxiwa ka Zuma ko va ku kanganyisa vululami. A sly, devious manipulation of the criminal justice process to allow one man to walk out of prison and inflict then upon the South African citizens 9,500 plus convicted criminals who are going to walk out regardless of time served. Ku vula leswaku Zuma u tlhelele kaya rakwe eKandla exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Kambe xana vaaki va ri yini xiboho xa mfumo xa ku ntshunxa Zuma hi ndzivalelo ke? Vateki va hina va mahungu va burisane na vaaki ka swifundzankulu swo hambanahambana hi mayelana na xiboho lexi. Vo tala a va rindzele xiboho lexi endzhaku ka ku va ku khomiwa ka Zuma lembe leri nga hela swi vange madzolonga eswifundzeni swa Gauteng na KwaZulu-Natal. Leswi vavise ikhonomi ya tiko ni ku siya vanhu vo hundza 300 va nga ri na mintirho. Va ndzawulo ya makhotso va vula leswaku leswi i xiphemu xa ntirho wa vona laha va vulaka leswaku swi ta vuyerisa vabohiwa vo hundza 9,000 lava nga khomeriwa milandzu yo kala madzolonga. Vaaki va le Durban va va ni matitwelo yo hambanahambana loko van'wana va seketela khale ka president ni xiboho lexi nga tekiwa xa ku herisiwa ka xigwevo xa yena, kambe van'wanyana va twa onge Zuma u baleke xigwevo. Let the man be. Everybody trampled him. He was a good leader for a while. He was actually a good leader, and then things went wrong. We all do things that goes wrong. Doesn't matter about my opinion or what he did and what he didn't do. That is for the courts to decide, but I think maybe it's time to let go. Maybe we've got more pressing and depressing problems at this stage.
think maybe he have cooperated well when he ended himself to prison. So he served his sentence, then they released him. So like he haven't done anything. So like I think the court have done the right thing to leave him alone. eKimberley van'wana va vaaki va amukele ku tshunxiwa ka khale ka president. Jacob Zuma is an old guy. He has done his time. And I feel Jacob Zuma has given a lot to this country. And this is the best way we can help him. In my view, not fair, but it's our laws. We have to respect our laws. Nhlangano wa mathekisi Santakwe Western Cape vari ku tlula madzana wa mathekisi ya tekiwa hi tibangi kokwalaho ko va tsandzeka ku hakela swikweleti swa vona swa n'hweti na n'hweti. Vari swi vangiwa hi leswi va bohekaka ku hakela mali ya ndzilo ya ku kutsula mimovha ya vona leyi va pfaleriwaka hi maphorisa ya doroba ra Cape Town. Namuntlha Santakwe na mfumo wa xifundzankulu va vile na nhlengeletano na vateki va Mahungu laha va nga tivisa hi ta ntwanano wa vona wa ku herisa xitereko xa mathekisi. Mathekisi ya vuyele eka matirhelo ya ntolovelo naswona vakhandziyi va kota ku ya emitirhweni na le swikolweni leswi ta endzhaku ka xitereko xa vhiki hinkwaro lexi a xi siya magidigidi ya vakhandziyi va swifambo swa mani na mani va nga ri na swo famba hi swona. Vanhu va ntlhanu va dlawile hi nkarhi wa xitereko. There are certain things that we were complaining about where MEC says that if the driver is driving vehicle drunk, then that vehicle should be impounded, and that is where the impasse is, which I think we will have a difficult testing. Mfumo wu ri wu tinyiketele eka ku tirhisana na va xiyenge xa va mathekisi hi ku lava ku endla leswaku ku va na vutleketli lebyi nga na vuhlayiseki exifundzeninkulu. We were the first province in the country that has tried to formalize the minibus taxi industry. I've been reading the Port Premier the last few days. Since 1995, there's been talks about it. The Western Cape government, the Premier and your team before I came on board, was the first province to start formalizing the minibus taxi industry. I'm happy our colleagues, National Department of Transport, has entered this debate so we can start getting that going, because the minibus taxi is not going to go away, and they should not go away. They're an important part of our mobility ecosystem. And working with them and our rail system, should it become functional again, we can really start getting our mobility ecosystem function. Kambe vari a va nga pfumeleli leswaku vuhlayiseki bya vakhandziyi na van'wana emagondzweni byi va eka nxungeto, naswona va ta ya emahlweni va teka swo famba swa lava onhaka nawu hi ku tirhisa nawu wa National Land Transport Act. Khale ka phorisa tlhelo mutivinkulu wa forensic Elfas Mushwana a ri khotonkulu ya Pitori swa xinkarhana eka ntengo wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa. Mushwana u byele khoto leswaku swikambelo swakwe a swi nga katsi ku vona leswaku xana cellphone ya Kelly Khumalo yi nga va yi suriwe vuxokoxoko ke. Elfas Mushwana u te endzhaku ka siku ra ku dlayiwa ka khale ka n'watipala wa Bafana u kume ti-cellphone ta tsevu ta vanhu lava a va ri endlwini ku nga si nghena lava ku hehliwaka leswaku va lave ti-cellphone ni mali. Khale ka phorisa leri u vula leswaku a nyikiwe ntirho wo kuma vuxokoxoko eka ti-cellphone le ka ti-sim card hi Colonel Andre Neethling. Leswi a swi endleke hi siku leri fanaka, naswona u nyike vuxokoxoko a nga si vona hi vuenti leswi nga le ka ti-cellphone. Khale ka phorisa Colonel Labertas Stein, mutivi wa ti-cellphone ni mulavisisi loyi endzhaku ka ku kuma vuxokoxoko kusuka eka brigade ya Bongani Gininda, a nga byela khoto leswaku xopanxopo wa yena wu paluxa leswaku vuxokoxoko bya riqingho ra Kelly byi timiwe endzhaku ka nkarhinyana endzhaku ka awara ya 1 nimixo hi siku ra 27 Nhlangula, endzhaku ka tiawara tingani Meyiwa a balaseriwe a dlawa. Do you know what the contents of the download was, or you just merely downloaded the information? I don't know the contents thereof. I only downloaded the information. If I may explain further, there was a bit of a transition. There was a new investigation team that was established. Hence, in paragraph number 10, I've noted that the exhibits were handed over to somebody. So I did not have enough time to peruse the data. And do you confirm the correctness of your report and stand by it? Yes, I do.
Mushwana ute a swi nga koteki ku kuma vuxokoxoko eka cellphone ya Senzo Meyiwa tanihi leswi a va ri hava pin ya yona. Ute u kume pin ya cellphone ya Longwe Thwala na Tumelo Madlala kambe a nga byelanga khoto vuxokoxoko bya tona. So what I want to know is that all these phones in paragraph 6, were they pin locked or were you provided with the pins? Because the other one for the deceased, you couldn't do the extraction and download it because it was pin locked. Okay, I think, my lord, with regard to Tumelo's phone as well as Longwe, they had provided the pins to Lieutenant Colonel Netley. They themselves. Vaaki va tindhawu ta le matikoxikaya eEastern Cape va kombele mfumo ku hatlisa vukorhokeri ka tindhawu ta ka vona. Vaaki va vulavula eka nhlengeletano na President Cyril Ramaphosa emugangeni wa Tsumo. Ku onheka ka mapatu na ku pfumaleka ka mati hi swona swivilelonkulu eka vaaki. Hambi leswi nga teka malembe ya 10 ku hela, plant yo basa mati ta phakela miganga yo hlaya mati. Miganga ya 91 eka miganga ya 107 exifundzeninkulu xa Chris Hani ya ha ri na nkayivelo wa mati. Ni hambi leswi ku nga ni matshalatshala yo phakela mati, miganga yo hlaya ya ha ri na swiphiqo swo hlaya swa mphakelo wa vukorhokeri. Swo hatetano vantshwa va tirhise pfhumba leri ku koxa mintirho eka mfumo. Mfumo wu tshembise ku ta na swintshuxo eka swiphiqo leswi vaaki va miganga leyi va nga na swona. Hise mahlweni mahungu ya SABC. Komiti ya section 194 va bumabumela leswaku advocate Busisiwe Mkhwebane a susiwa eka ofisi yakwe tanihi musirheleri wa vaaki. Va vula leswaku ku susiwa ka yena swi ta tiyisisa milandzu ya matikhomelo yo ka ya nga ri kahle ni ku tsandzeka ntirho. Mkhwebane u ta kuma nkarhi wa ku hlamula hi ta xiviko lexi laha komiti yi nga ta hlanganisa xiviko xo hetelela xi yisiwa eParlamente. Komiti leyi yi langutisise vumbhoni lebyi yi nga nyikiwa byona lembe leri nga hela. Naswona va vona swi fanerile leswaku a susiwa exitulwini xa yena. The first one, Chair, is the charge 1.1.1, and this was about secretly meeting with the presidency. Swibumabumelo leswi swi seketele hi mavandla ya mune ya tipolitiki. Mkhwebane is guilty of misconduct in that her investigation in the lifeboat matter and the litigation that ensued, she adopted a dismissive, high-handed, biased and procedurally unfair approach in the investigation. So yeah, we would just want members to confirm that they agree that the finding of misconduct is sustained. Person, just to say that I agree with the report thus far. Thank you. Chairperson, I also agree that the factual findings uphold the charge. Kambe mabandla mambirhi ya ala mavonelo ya komiti leyi naswona bandla ra EFF ri tshembisa ku ya ekhoto. Today, it was in consideration of the draft report that will be sent out to suspended public protector Advocate Busisiwe Mkhwebane. Basically, it summarizes what I can say is an escaping outcome of this inquiry, where she's been found to actually to be incompetent and has conducted misconduct in some of her investigations that you've outlined in your intro. Komiti yi ta nyika Mkhwebane masiku ya 10 ku hlamula va nga se yisa mavonelo ya vona eParlamente. Ku va Mkhwebane a susiwa ehofisi swi ta pasisiwa loko ku tlula 70% wa swirho swa Parliamente swi pfumelelana na mavonelo lawa. Vatirhi va ka Prasa va hehla muthori hi ku kanerisana hi timhaka ta muholo hi moya wo biha. Va hehla leswaku ku ni mafambiselo yo biha ya swa timali. Ku ni swiviko swo leswaku kwalomu ka 50 million rand yi hakela vafambisi lava ngo tshama emakaya ya vona. Minhlangano ya vatirhi Sathawu na Untu va koxa 15% to engeteriwa ka muholo, kambe Prasa va ri va ta kota 5%. Prasa verisi swi endla tin'hweti va nga koti ku fikelela ntwanano. The union is demanding 15% increment across the board. The agreement between us and the employer must be strictly a year. The union is also saying that the employer must pay 70% towards the medical aid. We are also demanding that there won't be any retrenchments during this period of agreement, as well as 3,000 rands for housing allowance.
Minhlangano ya vatirhi veri ntwanano wa muholo wa malembe ya 3 wu fike emakumu hi n'hweti ya Nyenyankulu 2023 naswona swirho swa vona a swi tivi ku ri swi endla yini. Noting that the agreement was coming to an end at the end of March 2023, therefore we're supposed to kickstart with the wage negotiations by November 2022. The current wage negotiations were supposed to start in November 2022. However, we only commence on the 25th of May 2023. Vathori va hehliwa hi mafambiselo yo biha swa timali endzhaku ka swiviko swa leswaku 22 wa varhangeri na vafambisi lava nga yimisiwa ku tirha va karhi ku kuma miholo ya vona leyi nga helela. Minhlangano ya vatirhi yi tshemba leswaku 59 miliyoni ya tirhandi leyi yaka eka varhangeri lava nga yimisiwa ku tirha yi nga pfuna eka swirilo swa vona. We have publicly raised our concerns about corruption charges that are dragging and millions being spent on those who have been accused and sitting at home doing nothing. It is a huge loss to government because those who are acting in those positions are also paid millions of rands. Then the very same management tells us that they do not have enough money to pay the workers. Minhlangano ya vatirhi veri va lava nhlamuselo kusuka eka PRASA. We'll have to, as a matter of urgent, maybe propose a meeting with PRASA management, including their board, so that they can give us the explanation as to what is happening. Minhlangano ya vatirhi va tshemba leswaku vathori va tata hi moya wa kahle loko karhi minkanerisano yisa emahlweni n'hweti leyi taka. PRASA veri va nge anguli eka mhaka leyi eka nkarhi wa sweswi.